Hello guys, hope you are able to follow these classes and hope you are interested in discussing question number 11 from the same paper 2018 Physics Advanced paper 1, and the question is this thing. Three identical capacitors, it's from electrostatics. Three identical capacitors C1, C2 and C3 have 1 microfarad capacity each, initially uncharged. They are connected in a circuit as shown. C1 is then filled completely with the dielectric material. But C1, C2, C3 identical one ആണ്. പക്ഷേ C1ന്റെ അകത്തൊരു ഡയലക്ട്രിക് ഫില്ല് ചെയ്തു. ആ ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്, റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് K ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി K ടൈംസ് C1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. EMF of the cell is given as 8 volt. First the switch S1 is closed while S2 is open. When the capacitor C3 is fully charged, S1 is open and S2 is closed. Then all capacitors reach in equilibrium. Charge on C3 is 5 microcoulomb. The value of epsilon R, അതായത് relative permittivity അല്ലെങ്കിൽ dielectric constant കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay. So ഫസ്റ്റിൽ ഏത് സ്വിച്ച് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ S1 ക്ലോസ് ചെയ്തു, S2 ഓപ്പൺ ആണ്. സോ വെൻ S2 is open, C1 and C2 are not part of the circuit. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലേ. S2 ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയല്ലേ, സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ. ഒരു സെല്ല്, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? The capacitor will charge to what voltage? 8 volt. So the capacitor will charge to 8 volt. അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി 1 മൈക്രോ ഫാരഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കണം? 8 മൈക്രോകൂളം. So the charge in C3 will be 8 microcoulomb and the voltage across that will become equal to 8 volt. That's done. കഴിഞ്ഞല്ലോ. അടുത്ത എന്താണ്? അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, സെയിം സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, so that you can easily understand. Now switch S1 is opened. When you open switch S1, open switch S1, then the battery is not part of the circuit. പിന്നെ ബാറ്ററി ഇല്ല അതിൽ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? S2 ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും. S2 നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ C3യുടെ പ്രത്യേകത, അതിൽ 8 മൈക്രോകൂളം ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സെൽ നോ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് 8 വോൾട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ടു 2 capacitors here. So what will happen? Charges will share, will be transferred from C3 to C1 and C2, and C1 and C2 will act like a series connection of capacitor connected to a temporary cell C3. C3 is considered as a temporary cell. So it's given, ഈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് C3യിലെ ചാർജ് എത്രയാണ്? 5 മൈക്രോകൂളം ആണ്. ഓക്കെ. സോ ദ ചാർജ് ഇൻ C3 became 5 മൈക്രോകൂളം and understand that ചാർജ് ഇവിടെ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണമല്ലോ, because battery is disconnected, so there is no charging or discharging here. So 5 microcoulomb, അതിലെ ചാർജ് 8 ആയിരുന്നു, അതിലെ 3 microcoulomb ഇവിടേക്ക് വരണം അല്ലേ. ഇതിലെ ചാർജ് 3 microcoulomb ആണ്, ഇതിലെ ചാർജും 3 microcoulomb. So the two capacitors will have same charge in series connection. In fact, ഇവിടെ +5, ഇവിടെ -5, ഇവിടെ +3, -3, +3, -3, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഓർഡർ വരുന്നത്. Clear? And if the charge in C3 is 5 microcoulomb, what is the potential across that one? The potential across that will become 5 volt. Similarly, potential across this one and potential across this one. If you add all the three potential, you should get 0. Or potential across C1 and C2 should be equal to 5. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതാം. I am going to write the Kirchhoff's equation, in fact, Q by C. Q by C equal to potential difference. So I am going to write that for the C1 capacitor. So I will write 3 microcoulomb divided by C1 എന്ന് പറയുന്നത്, C1 actually 1 ആയിരുന്നു, but you have a dielectric constant, so that will become K into C1. So this will give you K microfarad plus
3 microcoulomb divided by 1 microfarad should be equal to 5 volt. 5 volt across the temporary cell. Okay. So micro cancel. So this will give you 3 by k equal to 5 minus 3, which is equal to 2. So k equal to 3 by 2. Easy solution now. So the dielectric constant become 3 by 2. Epsilon r is nothing but 1.5. That's your answer. So again, if you can understand this in terms of the what happens when S1 is disconnected. S1 disconnected angle, C1 and C2 are connected to C3 and C3 is acting like a cell of voltage 5. Okay. Thank you so much.